ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලැබෙන සංදේශ 40 වෙනි අධිකාරිය වූ මහජන ආරක්ෂක පනත 40 වෙනි අධිකාරිය වූ මහජන ආරක්ෂා පනතේ 12 වෙනි වගන්තියේ මා වෙත පැවරුණු බලතල ප්‍රකාරව මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා වන අවශ්‍යතාවයේ සැලකිල්ලට ගනිමින් පළමුවැනි උපලේඛනයේ නිශ්චය කොට දැක්වෙන සන්නද්ධ හමුදාවල සියලුම සමාජිකයන් එහි දෙවැනි උපලේඛනයේ නිශ්චිත කොට දැක්වෙන ප්‍රදේශවල මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා කැඳවන බවට ආඥාවන් නිකුත් කොට ඇත. ඒ අනුව උක්ත ආඥාපනතේ 21 වගන්තිය සමග කිවිය යුතු 2-3 වගන්තිය ප්‍රකාරව ඒ බව පාර්ලිමේන්තුව වෙත මෙයින් දැනුම් දෙන ලැබී ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති නිවේදනය ජාතික සභාව ස්ථාපිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව විසින් 20/22 9/20 දින අනුමත කරන ලද යෝජනා සම්මතයේ ප්‍රකාරව කථානායකවරයා සභාපතිවරයා වූද අග්‍රාමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකවරයා විරුද්ධ පක්ෂයේ නායකවරයා ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා සමග ජාතික සභාවේ සේවය කිරීම සඳහා ඒ දේශපාලන පක්ෂ විසින් මත සඳහන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ද නම් කර ඇති බව එම සභාවට දන්වනු කැමැත්තෙමි. කරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමා, කරු නසීර් අහමඩ් මැතිතුමා, කරු ටිලාර් අලස් මැතිතුමා, කරු සිසිර ජයකොඩි මැතිතුමා, කරු සිවනේසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් මැතිතුමා, කරු ජොන්ස්ටන් ෆර්නෑන්ඩ් මැතිතුමා, කරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා, කරු පවිත්‍රා දේවී වන්‍යාරච්චි මැතිනිය, වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා, LALM අතාඋල්ලා මැතිතුමා, ආචාර්ය තිස්ස විතාරණ මැතිතුමා, රිෂාඩ් බදුරුදීන් මැතිතුමා, විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා, පළනී දිගම්බරම් මැතිතුමා, මනෝ ගණේෂන් මැතිතුමා, උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා, රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමා, නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ජීවන් තොණ්ඩමාන් මැතිතුමා, ජීජී පොන්නම්බලම් මැතිතුමා, අතුරුලී රතන ස්වාමීන් වහන්සේ, අසංක නාරත්න මැතිතුමා, අලි සබ්රි රහීම් මැතිතුමා, CV විග්නේශ්වරන් මැතිතුමා, වීරසුමන වීරසිංහ මැතිතුමා, සාගර කාර්යවසම් මැතිතුමා. නිවේදනයයි ආචාර්ය ධර්ම සහ වරප්‍රසාද පිළිබඳ කාරක සභාවේ විශේෂ රැස්වීමක් 2022 සැප්තැම්බර් මාස 23 සිකුරාදා එනම් අද දින පූර්ව භාග 11:30ට කාරක සභා කාමරාංක 2හිදී පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සහ කරු කතානායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ. ඊට සහභාගී වන ලෙස සියලුම පක්ෂ නායකයන් සහ කාරක සභාවේ සමාජික මන්ත්‍රීවරයන්ට කාරුණිකව ආරාධනා කරනු කැමැත්තෙමි. පිළිකනාදී පිළිගැන්වීම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154/6 ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව 2019යි මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ 5 වැනි කාණ්ඩයේ 9 වැනි කොටස 2020 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ 5 වැනි කාණ්ඩයේ 8 වන කොටස සහ 6 වැනි කාණ්ඩයේ 16, 17, 18, 19 සහ 20 කොටස් සහ 2021 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ 1 හා 2 කොටස් 1 හා 3 කොටස් සහ සිව්වැනි කාණ්ඩයේ 4 සහ 5 කොටස් මම ඉදිරිපත් කරමි. සභානායක ඒකී වාර්තා මුද්‍රණය කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154/6 ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ 8 වැනි කාණ්ඩයේ රාජ්‍ය ආයතනය සඳහා ගොඩනැගිලි අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම හා උපයෝජනය සම්බන්ධ කාරක සභා වාර්තාවේ 10 වන කොටසම ඉදිරිපත් කරමි. ඒකී වාර්තාව මුද්‍රණය කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. ශ්‍රී ලංකා සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154/6 ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව ජාතික විගණන කාර්යාලය වෙත ලැබී ඇති රාජ්‍ය බැංකු පිළිබඳ 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ
14 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති ත්‍රෛවාර්ෂික වාර්තාවේ 11 වන කාණ්ඩයේ දෙවන කොටස සහ රාජ්‍ය සමාගම් පිළිබඳ විසයි 18 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 14 වගන්තිය ප්‍රකාර විගණකාධිපති ත්‍රෛවාර්ෂික වාර්තාවේ 11 වන කාණ්ඩයේ 9 වන කොටස මම ඉදිරිපත් කරමි. ඒකී වාර්තා මුද්‍රණය කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. ලිපි ලේඛනාදී පිළිගැනීම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ රාජ්‍ය පරිපාලන සුදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමා. ගරු කතානායකතුමනි 2016 2017 සහ 2018 වර්ෂ සඳහා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ ඉක්ත වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙම වාර්තා තාක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශීය උපදේශක කාර්ය සභාව වෙත යොමු කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. 2021 වර්ෂය සඳහා රණවීර සේවා අධිකාරියේ වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙම වාර්තාව ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශීය උපදේශක කාර්ය සභාව වෙත යොමු කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතුමා 2021 වර්ෂය සඳහා සත්ව නිෂ්පාදන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික කාර්ය සාධක වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. ගරු සංචාරක හා ඉඩම් ඇමතුමා 2020 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හා හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනයේ වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙම වාර්තාව සංචාරක ඉඩම් කටයුතු පිළිබඳව අමාත්‍යාංශ උපදේශක කාර්ය සභාව වෙත යොමු කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. ගරු කම්කරු හා විදේශ ප්‍රක්‍රියා ඇමතුමා 2018 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රම වාසන අරමුදලේ වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙම වාර්තාව කම්කරු සහ විදේශ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අමාත්‍යාංශ උපදේශක කාර්ය සභාව වෙත යොමු කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. පෙත්සම් පිළිගැනීම ගරු අජිත් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. ගරු අජිත් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි හෝමාගම කටුවාන කුලසිරි කුමාරගේ මාවත අංක 282 3 දරණ ස්ථානයේ පදිංචි එම්.කේ. ජයරත්න මහතාගෙන් ලැබුණු පෙත්සම පිළිගන්නවා. වසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි පානදුර බලපල අංක 203 ස්ථානයේ පදිංචි කේ.පී.ඊ. පෙරේරා මහත්මියගෙන් ලැබුණු පෙත්සම පිළිගන්වමි. චන්දිම වීරක් කොඩි මැතිතුමා. සුජිත් සංජය පෙරේරා මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි නිලුන්දෙණිය දැතිගම ජයන්ත යන ලිපිණියේ පදිංචි එම්.එල්.පී. සම්ප්‍රසිංහ මහතාගෙන් ලැබුණු පෙත්සම පිළිගන්වමි. චාර්ය ප්‍රදීප් උඳුගොඩ මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි මහරගම නාවින්න වටමාවත අංක 31 5 දරන ස්ථානයේ පදිංචි WP විමලසේන මහතාගෙන් ලැබුණු පෙත්සම පිළිගන්වමි. උපුල් මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා. පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාර්ය සභාවට යොමු කරනු ලැබේ. වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් සැප්තැම්බර් 14 වන දින පවත්වන ලද පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාර්ය සභාව රැස්වීමේ තීරණය කළ පෙර අද දිනේ මේ වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න වෙනත් දිනයකට යොමු කරනු ලැබේ. ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු ආරම්භයේ 50 කෙටුම්පත් යෝජනා. ඔව්මන්ත්‍රීතුමා. කතානායකතුමනි මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව අතර ඔබතුමාන ගෞරවය කරනවා ස්තුති කරනවා ඔබතුමා මේ පක්ෂනායක රැකසීමාවක් ඇඳවුවා. අතර කරු කතානායකතුමා දැන් මේ පාර්ලිමේන්තු වාරාවසානයේදී ප්‍රශ්න අලුතෙන් බාර දෙන්න තිබුණා. මම අලුතෙන් ප්‍රශ්න දුන්නේ. මගේ ප්‍රශ්න තාම දාලා නැහැ. හැබැයි මට දැනගන්න ආරංචි ලැබුණා සමහර මන්ත්‍රීවරු පරණ ප්‍රශ්න ටික තමයි දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒවා මේ න්‍යාය පුස්තකයට වැටෙනවා. මම අලුත් කරා ප්‍රශ්න මොකද අලුත් ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ අලුත් ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නේ. ඒ ජනාධිපතිවරයා සහ අලුත් ආණ්ඩුවෙන් ආපු අලුත් ප්‍රශ්න මම දුන්නේ. ඒදී මාව දැනුවත් කරේ ගරු කතානායකතුමනි අලුත් ප්‍රශ්න නිසා මේවා කල්යයි කියලා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අලුත් ප්‍රශ්න තමයි හැමෝම දෙන්න ඕනේ අලුතේ. ඒ පරණ ප්‍රශ්න මේ න්‍යාය පුස්තකයට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඉතින් එතනදී යම් අසාධාරණයක් වෙලා තිබුණා හැමදාම ප්‍රශ්න අහන මට මං හිතනවා ඔබතුමා සැලකිලිමත් වෙලා මට මේක සාධාරණයක් කරලා දෙන්න. මොකද මේ සතිය තුලත් නැහැ ගිය සතිය තුලත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගරු කතානායකතුමනි අහන්න. ඉතින් මේ අපි ඔබතුමාලා කියන විදිහට පාර්ලිමේන්තුවේ සම්ප්‍රදායට ගරු කරලා තමයි ඉදිරිපත් කළේ. මොකද මේ සම්ප්‍රදායෙන් බැහැර වෙලා සමහර නිලධාරීන් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ තියෙන පෞද්ගලික හිතවත්කම හැමෝම නෙමෙයි මේක යොදවලා තියෙනවා. ඒක පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න කරු කතානායකතුමනි. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. බන්ධනාගාර කටයුතු
බන්ධනාගාර කටයුතු හා අණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යතුමා. ගරු කතානායකතුමනි පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශයේ පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරමි. පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශය යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබිය යුතු සහ සඳහන් කරනු ලැබිය යුතු කාර්යාංශයක් පිහිටුවීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහාද එහි බලතල කාර්ය සහ කර්තව්‍ය විධිමත් කිරීම සඳහා සහ ඒහා සම්බන්ධ හෝ ඊට ආනුෂාංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිසද වූ පනත් කෙටුම්පතකි. දෙවනවර කියම කවදාද? හෙට. විෂය අංක 2 සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි අංක 2 යෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරමි. සභාව එකඟද? ආයි. විෂය අංක 3 සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි අංක 3 යෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරමි. සභාව එකඟද? ආයි. විෂය අංක 4 සභානායකතුමා. අංක 4 යෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරමි. ගරු කතානායකතුමනි. සභාව එකඟද? ආයි. විෂය අංක 5 සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි අංක 5 යෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරමි. විෂය අංක 6 සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි අංක 6 යෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරමි. සභාව එකඟද? ආයි. විෂය අංක 7 සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි අංක 7 යෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරමි. සභාව එකඟද? ආයි. ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා ගරු අගමැතිතුමා. Honorable Speaker, Her Majesty the Queen of Elizabeth, vote of condolence in the passing away of the Queen. I move that this Parliament resolves that Parliament, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, pays its deepest sympathies to and conveys to His Majesty King Charles III and the royal family, the people of Great Britain, on the demand of world's immensely respected Her Majesty the Queen Elizabeth II. President. ගරු ජනාධිපතිතුමා. Honorable Speaker, amongst all the letters of congratulation I received on becoming President, the one that was sent by Her Majesty Queen Elizabeth II was special. It would have been, if not her last letter of congratulation, one of her last letters of congratulation. Her Majesty has been very frail after the death of her husband, His Highness Prince Philip, the Duke of Edinburgh. But no one expected a sudden passing away like this. 2 days before her death, we saw Her Majesty on television with her outgoing Prime Minister and the incoming Prime Minister. She looked a bit exhausted. But anyway, anyone who spends half a day with outgoing Prime Minister Boris Johnson and the incoming Prime Minister Liz Truss would have been exhausted. So that was nothing special. And then we heard of her passing away. The ceremonies are all over. But we have to grapple with the issue. What did Queen Elizabeth II mean to us? To Sri Lanka, the United Kingdom, to the Commonwealth, and to the world. As Queen of Ceylon, her reign signified the transformation of our country from Ceylon to Sri Lanka. The great political upheaval started under her. The 1956 election victory, the emergence of the ethnic issue, the coming of the free education generation, the state control of the economy, 2 coup d'etats against the governments, the start of the armed uprisings in the south. She is a person, Her Majesty, is a staunch Christian and held to her belief as the defender of the Anglican faith. But as Queen of Ceylon, she also upheld the commitment to safeguard Buddhism under the Kandyan Convention of 1815.
In fact, a little known item is that Her Majesty presided over the Buddha Jayanti 2500 celebrations as the head of Ceylon, together with the kings of Thailand, Laos, Cambodia, and the president of Burma, as Myanmar was then known. So, at the end of it, she also, when her term came to an end and we became a republic, or there was also two issues that have been left behind, which have still not been unresolved. The conversion from a dominion of Ceylon into the unitary state of Sri Lanka, Republic of Sri Lanka, was the emergence of the ethnic issues which led in turn to uprisings, and still the last part of it has to be resolved. Secondly, it's an issue that was raised. If we want a figurehead, why don't we have the Queen? Why do you need a figurehead president? I remember the late Mr. Siriwardana, editor of the Atha, wrote an editorial that we need not become a republic to become a socialist country. And then there was the issue that was raised by the then leader of the opposition, Honorable J.R. Jayawardena, supported by his chief whip Ranasinghe Premadasa, as to why we need a figurehead president. If we have to have a president, we should have an executive presidency on the model of France. Now this is also still unresolved question. Many have pledged and won elections to abolish it, but no one has done it. But in a sense, she represented not only the transformation of Sri Lanka, but also the transformation in the rest of the world. The transfer of power from West to Asia and Africa. The dismantling of the British Empire. And the UK joined Europe, then they have left Europe and is now redefining its role as global Britain. Queen Elizabeth II was different. From head of the British colonies, she became head of the Commonwealth of Nations. The transformation which represents her greatest success, bringing together the West and the rest. This Commonwealth of Nations saw some of the most outstanding leaders of our time get together with Her Majesty the Queen. Sir Winston Churchill, Dame Margaret Thatcher, Pandit Jawaharlal Nehru, Sir Robert Menzies, Pierre Trudeau, Lester Pearson, Nelson Mandela, Kenyatta, Kenneth Kaunda, Nyerere, Nkrumah, Lee Kuan Yew, and Tunku Abdul Rahman were amongst others. In this transformation, Queen Elizabeth II became to us a symbol of stability, a symbol of adaptability. No other queen would have jumped off a helicopter with James Bond, and a symbol of duty. As a global icon, she outranked the UK, a nation which has now to charter its fortune without its greatest soft power asset, Queen Elizabeth, who was 100 times more powerful than the aircraft carrier named after her. It is to pay our respect to this global icon, which took many of us to the funeral service in Westminster Abbey. It was a very moving funeral service. The most poignant moment began when all of us in the Abbey, Christian or non-Christian, joined in to sing her favorite hymn, "The Lord is my shepherd." Goodness and mercy all my life shall surely follow me, and in the God's house forevermore my dwelling place shall be. Queen Elizabeth II is no more. Therefore I request, Honourable Speaker, and I am supporting the motion moved by the Honourable Prime Minister, to convey to His Majesty King
Charles III and members of the royal family our condolences. I conclude this tribute to Queen Elizabeth II of Ceylon, the last of our royal line, which began with King Vijaya, with these verse, Anikka vatta sankarang, upadavaya dhammino, upaditva nirunjantu, te some people suko. Impermanent are formations subject to rise and fall. Having risen, they cease. Their subsiding is bliss. Thank you. Honorable Speaker, in joining the resolution of the vote of condolence, memory of Her Majesty Queen Elizabeth II, passing of Her Majesty Queen Elizabeth II has certainly saddened the people of Sri Lanka, people of the Great Britain and across the world. While sharing our sincere grief, the people of Sri Lanka offer our sincere gratitude for the remarkable life in service of faith and duty. We recognize this a time of profound personal loss for the British royal family, who are mourning a beloved mother, grandmother, and a great-grandmother. The Queen visited our shores on 3 occasions, mentioned by His Excellency the President. First time as a princess with Prince Philip on their honeymoon, and 2 other occasions later during the course of her 7-decade reign as Queen. She touched the people of Sri Lanka with sympathy and kindness whenever our people were afflicted by tragedy and disaster. Queen Elizabeth II was also head of the Commonwealth, and today Sri Lanka Parliament joins together with the extended Commonwealth Parliaments in sorrow and mourning of her loss. As mentioned by the President of Sri Lanka in presence paid his last respect to the Queen's final journey. And on September 18, Sri Lanka declared an official state of mourning in remembrance. At this time, on behalf of Parliament and all Sri Lankans, we convey our deepest condolences to the new King, the royal family, and the people of Britain. Like his mother before him, the King has a deep and lasting connection to Sri Lanka, a love of beautiful country, and hopefully a deep affection towards our people. May the Queen Elizabeth II rest in peace and achieve the supreme bliss of Nirvana. Thank you. විපක්ෂ නායකතුමා. Honourable Speaker, Honourable President, Members of Parliament, we are all gathered here today to pay our tribute to Britain's longest reigning monarch, the late Queen Elizabeth II. She was the United Kingdom's longest reigning monarch and one of the longest reigning monarchs in all of recorded history. We pay tribute to Her Majesty not just for the longevity of her reign, not simply for the stability that she brought to her subjects and to her nation, not just for her graciousness and stature. Of course, we remember her for all these reasons, but also we recognize and acknowledge her unyielding passion for duty and her uncompromising dedication to the service of the United Kingdom and the monarchy. The tributes that have thus far been made
in this chamber and beyond, from the White House in the United States to the parliaments of the Commonwealth of Nations, to the people across Great Britain, are undeniable testaments to the love the people had for their Queen, a reflection of the adoration and respect she inspired, thus an ultimate reflection of Her Majesty's own loyalty to the nation and the Crown. This chamber also pays its respects to Her late Majesty Queen Elizabeth II on account of our status as a Commonwealth nation, as a nation state that is a member of the global community of nations, but also as a special acknowledgement of our shared history with the United Kingdom and its people. Whatever our political differences and history of confrontation that resulted from the periods of colonization, we come together to acknowledge the grief. We understand that the people of Great Britain are mourning, and we do respect that in all sincerity. This chamber, our institutions, our laws, some of our political customs and political structures have all evolved from our British colonial past and beyond. As a former colony, we cannot deny a colonial hangover. This is a reality and should never be ignored nor forgotten. The oppression of peoples around the world at the hands of British imperialism is widely acknowledged. Those debates around republicanism within the UK and around the Commonwealth will only grow with the passing of Queen Elizabeth II. This in itself is a testament and a tribute to her reign and to her very being. While these debates may continue, and while I respect all those that have divergent opinions on the British monarch and its history of imperialism, I also acknowledge that the freedoms we possess to debate, to disagree, are foundational to the story of human emancipation. However, as human beings, we must all respect the grief of millions of people around the world, and particularly in the United Kingdom. Given Sri Lanka's history is itself forever intertwined with the history of the United Kingdom. At this particular juncture, please permit me to reflect on the reign of Queen Elizabeth II. We are all aware that the United Kingdom is a parliamentary constitutional monarchy. This means that despite all the pomp and pageantry surrounding the royal family, while the Queen would wear the crown, while King Charles III now wears the imperial crown,